Hello Finnish language learners, welcome to lesson 9. In this lesson you'll learn how to talk about yourself. You'll learn how to answer if someone asks you where you're from. You'll also learn how to say in Finnish which languages you speak. And then there are also a few questions for you at the end of the video. I'm already looking forward to your answers. Okay, let's get started. To ask the question, where are you from, you'll say, mistä olet kotoisin? Or, mistä sinä olet kotoisin, if you want to add the personal pronoun for you, sinä. To ask this question, you need to know the conjugation of the verb to be. Mistä olet kotoisin? Where are you from? To ask where someone is from, you would say, mistä hän on kotoisin? Mistä hän on kotoisin? Where is he or she from? To answer this question, you'll say, olen kotoisin. Or, minä olen kotoisin. And then you'll add the name of your country plus either STA or STA with dots ending, depending on the vowel harmony of the word. For example, I would say, I'm from Finland. Olen kotoisin Suomesta. Or, minä olen kotoisin Suomesta. You can also leave the word kotoisin out altogether and say just olen Suomesta. Olen Suomesta. Let's read the other examples. I'm from Canada. Olen kotoisin Kanadasta. Olen kotoisin Kanadasta. I'm from France. Olen kotoisin Ranskasta. Olen kotoisin Ranskasta. I'm from Egypt. Olen kotoisin Egyptistä. Olen kotoisin Egyptistä. I'm from the Philippines. Olen kotoisin Filippiineiltä. Olen kotoisin Filippiineiltä. Now you probably noticed that the phrase I'm from the Philippines doesn't end with STA or STA with dots, but instead we have the ending LTA with dots. The more common ending is STA, but with some exceptions you'll get the ending LTA. Please note that the ending of the word is either STA if the word contains back vowels a, o, or u, or then the ending is STA with dots if the word has front vowels ä, ö, or y. Let's read these once again in Finnish. Please repeat after me if you want to practice your pronunciation. Olen kotoisin Suomesta. Olen kotoisin Suomesta. Olen kotoisin Kanadasta. Olen kotoisin Kanadasta. Olen kotoisin Ranskasta. Olen kotoisin Ranskasta. Olen kotoisin Egyptistä. Olen kotoisin Egyptistä. Olen kotoisin Filippiineiltä. Olen kotoisin Filippiineiltä. Good. Let's move on. Now, when people ask you where you're from, you can also answer by letting them know your nationality. For example, I could say, I'm Finnish, olen suomalainen. In Finnish, it's very common to ask somebody about their nationality. In a way, this is another way of asking where you're from, but with this question, you'll answer with a nationality adjective.
So the question is, minkä maalainen olet? Minkä maalainen olet? Or again, you can add the pronoun you by saying, minkä maalainen sinä olet? Minkä maalainen sinä olet? The somewhat longish word minkä maalainen is also often spelled separately. So you might come across with that as well. And to answer the question, again, you'll need to be a verb, and then you'll add either lainen or läinen at the end of the word. For example, I would say, as I mentioned, olen suomalainen. Olen suomalainen. I could also say, minä olen suomalainen. Minä olen suomalainen. Let's read the other examples. I'm Canadian. Olen kanadalainen. Olen kanadalainen. I'm French. Olen ranskalainen. Olen ranskalainen. I'm Egyptian. Olen egyptiläinen. Olen egyptiläinen. I'm Filipino. Olen filippiiniläinen. Olen filippiiniläinen. And as before, the ending of the word depends on the vowel harmony. And by the way, if you're wondering what vowel harmony, please take a look at lesson number 8. Let's read these examples once again in Finnish. Olen suomalainen. Olen suomalainen. Olen kanadalainen. Olen kanadalainen. Olen ranskalainen. Olen ranskalainen. Olen egyptiläinen. Olen egyptiläinen. Olen filippiiniläinen. Olen filippiiniläinen. Well done. And then finally, let's take a look at how to say which languages you speak. What language do you speak? Mitä kieltä sinä puhut? Mitä kieltä sinä puhut? If you want to ask this in plural, if you want to ask what languages do you speak, you can say, mitä kieliä sinä puhut? Mitä kieliä sinä puhut? The verb to speak in Finnish is puhua. So to speak is puhua. Puhua. And to answer this question, you add the verb puhua in its correct form, and then you add the partitive form of the language you speak. That means that you'll add either a or a at the ending of the name of the language. Let's see some examples. I speak Finnish. Puhun suomea. Puhun suomea. I speak English. Puhun englantia. Puhun englantia. I speak French. Puhun ranskaa. Puhun ranskaa. I speak Arabic. Puhun arabiaa. Puhun arabiaa. I speak Filipino. Puhun filippiinoa. Puhun filippiinoa. Good. Let's repeat these once again in Finnish. Puhun suomea. Puhun suomea. Puhun englantia. Puhun englantia. Puhun ranskaa. Puhun ranskaa. Puhun arabiaa. Puhun arabiaa. Puhun filippiinoa. Puhun filippiinoa. Let's sum up what we've learned so far. I'll read the sentences in Finnish and you can check the translation on the left side. Kuka sinä olet? Olen.
Mikä on sinun nimesi? Minun nimeni on. Mikä sun nimi on? Mun nimi on. Now please remember that this sun, mun is rather informal, it's spoken language. I wouldn't use it in a very formal situation. Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Kanadasta. Minkä maalainen sinä olet? Olen kanadalainen. Mitä kieltä sinä puhut? Mitä kieliä sinä puhut? Puhun englantia, ranskaa ja jonkin verran suomea. Please note that the nationalities and languages are always lowercase in Finnish. So that is something you should remember when writing in Finnish. Do not capitalize them. Congratulations if you made it this far. I have some questions for you. Let's take a look at them. First, I'm going to talk a bit about myself, and then I'm going to ask you some questions. I would love to read your answers in the comment section. Hei, olen Minna. Olen suomalainen. Olen kotoisin Suomesta. Puhun suomea, englantia ja espanjaa. Kuka sinä olet? Mistä olet kotoisin? Mitä kieltä puhut? Please take a look at the description box. I've added a link to a free online dictionary which you can use to translate from English to Finnish. And it also has many other languages. Looking forward to hearing from you. See you soon. Bye for now. Nähdään pian.